Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir sind wieder zurück bei einem Video von mir, sei kritisch, und heute schauen wir uns die ganze Thematik an um die Pseudowissenschaft vom 17. Jahrhundert, und zwar Nihon-Yudaya. Wie man das raushören könnte, geht es heute um Japan und die Verbindung zum alten Judäa, ne, zu den Juden, weil wir haben zum Beispiel in der japanischen Folklore haben wir Wesen, Geister, Yokais, die eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen mit dem Judentum oder mit den jüdischen Leuten, und zwar Tengus. Schaut euch mal an, Tengus, bitte. Also der Stein auf dem Kopf, die lange Nase, meistens immer sind das bärtige Männer, die von den Bergen kommen oder sich in Wäldern verstecken, und die sind sehr, sehr temperamentvoll, aber gleichzeitig auch bringen sie den Menschen Wissen bei, ne? Und wir wissen ja, wenn wir uns das Alte Testament anschauen, das erste Volk, mit dem Gott in Kontakt stand, waren mit den Leuten hier, ne? Jetzt Adam und Eva und so weg, aber das sind halt die Leute, ne? Und die Schriften hatten, mit denen Gott Gesetze durchgegangen ist, ne? So habt ihr zu glauben, das macht ihr, auf das verzichtet ihr. Und ja, diese Leute trifft man halt auch in Japan an. Und wenn wir uns dann Verbindungen angucken, Gemeinsamkeiten zum Beispiel mit der Shinto-Religion, dann sollte man sich wirklich die Frage stellen, gibt es da vielleicht wirklich eine Verbindung? Und die gucken wir uns heute an, hier bei dem Bruder hier. The Olive Roots Podcast, Why the Tengu Legend is More Than Just Folklore, also warum die Tengu-Legenden oder die Legenden über Tengus mehr als nur Volksgeschichten sind. Und das Krasse ist, dieses Video ist vor 12 Stunden rausgekommen. Hätte ich dieses Video nicht gesehen, hätte ich wahrscheinlich selbst ein eigenes Video darüber gemacht, weil mich diese Sachen sowieso extrem interessiert haben, schon in der Vergangenheit, und ich habe sehr, sehr viel darüber recherchiert. Deswegen habe ich auch natürlich meine eigenen Sachen noch mit eingebracht, die wir uns später angucken. So, Freunde, ich will nicht viel labern heute. We're gonna talk about Tengu. this is a perfect representation of the Tengu next to God's chosen people with the thing, the black box on the forehead. Welcome to another episode of the Olive Roots Podcast. I'm your host, Jose. Oh, today we have a very, very interesting one. We're gonna talk about Tengu. Maybe you have heard about this character. This legendary might be real, might be a myth, but we're gonna dive right into it. So make sure you are subscribed. Check out the merch on the oliverootspodcast.com. And first, I'm going to show you the history of the Tengu, how it can relate to God's chosen people. And then I'm going to show you this very interesting video. This is very educational, so grab your notepad. We can start here. I compiled this information as much as I can find with Google and YouTube. But let's just take a look. Tengu are legendary supernatural creatures from Japanese folklore and Shinto tradition. Known as masters of the mountains and martial arts, they have evolved from symbols of chaos to revered through often temperamental guardians. Very interesting stuff. And Tengu generally appears in two forms. Dai Tengu, the Great Tengu. The most recognizable form, depicted as a red-faced, angry-looking humanoid with an unusual long, prominent nose. So here is one image of the Tengu. Looks very similar to some people. And I'll share more images with you. Here is another one. Very interesting. The nose, and what do you see? There's something above the head. Very similar to a specific group of people.
And then we can go to another image. Here's the full body. Interesting, right? Let's see more. Very interesting. Look like a demon. That long nose, those teeth, that hair, that beard, and that thing on the top of their head. We were gonna go in details about those things, guys. You're gonna learn a lot today. Let's see what else we got. We also have this creature, similar to the one before. Ich finde, guck mal jetzt ehrlich, ne? Dieses Bild ist so perfekt. Es sieht wirklich aus, nicht mehr wie ein Dämon oder wie, was weiß ich da, an welche Gestalten die noch so glauben. Aber es sieht wirklich aus wie ein richtig böser Mann. Wie in den Geschichten von Hänsel und Gretel zum Beispiel mit der Oma. So habe ich mir als Kind immer diese bösen Menschen vorgestellt, die so ein bisschen an Menschlichkeit verloren haben. So eine dicke Nase und so mit komischen Zähnen, wie in Anastasia Rasputin. Da sieht er auch so aus, so bösartig, ne? Komische Farbe und komische Grimasse. And you can see all these little demons around him. Looks similar to a group of people, and you see the hats. Whatever that is. Very interesting. Let's see more. And you can see these creatures on the top right and on the left, and they come in different forms, and some of them look like birds, which we will get into because there's two type of Tengus. Well, let's see some more. This is your typical form. Red face. And the thing on the forehead above the head with the long nose. And then you see two things popping on the bottom. Kind of like a sideburns, long sideburns. And this only exists with one group of people, doesn't it? If you know what I'm saying. And here is more of an anime. Same thing, pretty evil, red with that thing on top, and you see there's a knot of hair above the thing on the head, and then there's another one to the right, so it's kind of like two long sideburns. Let's see one more. So we also see same creature, long nose, thing on the top of the head. Interesting wardrobe, interesting shoes. Okay. Let's proceed. Let's see. The second type is called Karasu Tengu, or Crow Tengu. An older, more bestial version resembling a half man, half bird, with a crow's head, beak, and feathered wings. So let's see an image of this creature. Similar thing, but looks more like a bird, and you can see the beak on that thing. Of course, there's the thing on top of. Ich muss eins loswerden. Ich finde die Musik im Hintergrund richtig geil. The head, the interesting wardrobe, wings, kind of like fallen angels. You can see he's angry, he has a sword, he has his hand down, standing over something with the wings. Very interesting. And this is pretty much both of them side by side. The masks. So you got one that looks like a bird and one looks with the longer nose. Both are interesting beaks and noses, aren't they? And they both have that thing on the top of their head, this box. Okay. Now let's proceed with more details, guys.
Let's talk about powers and abilities. Because they serve as a bridge between the spiritual and physical worlds, Tengu possesses formidable legendary traits. Let's see what they can do. Flight. They have giant wings that allow them to fly like birds. Okay. Illusion and magic. They are masters of deception. Ja. Capable of shape shifting, creating false armies, and invading dreams. Sound like someone. They are famously said to live in the deep forest and mountains, serving as both intimidating tricksters and legendary teachers, rabbis. Wind and weather manipulation. Oh, interesting. Like harp, H-A-A-R-P. Daran habe ich auch gerade gedacht. Also alle Sachen, die er gerade aufzieht, welche diesem Wesen zugeschrieben wurden sind, wenn wir uns die heute anschauen, so die Verschwörungstheorien, zum Beispiel, wie er selbst gerade gesagt hat, das mit Harp, dass die Meister sind im Manipulieren des Wetters, machen die ja so gesehen, ne? Ob die jetzt Maschinen dafür benutzen, ist eine andere Sache. Aber das ist krass. Und auch dieses Meister der Täuschung, Manipulation, greifen in Träume ein. Und wir hatten das Thema doch, Project Dreamgate, oder nicht? Crazy. Learn about that entity. So, they are said to carry magical feathers. Feather fans that can summon powerful gales with a single wave. Very interesting, isn't it? Now let's take a look at the cultural significance. Their long noses and temperaments are closely tied to the concept of what? Ego. In Japan, the saying Tengu ni naru, literally to become a Tengu, is used to describe someone who has become arrogant or boastful about their success. Extrem interessant, wirklich extrem interessant, dass die Tengus, wenn man Menschen assoziiert mit Tengus, dass man eigentlich eher die Art meint, ne? Die Eigenschaften, arrogant, hochmütig, solche Sachen finde ich extrem. We can see who's very boastful today. Ja. There was an open investigation into the settlement of you-know-who in ancient Japan. Genau. Numerous scholars in both countries found multiple sources of evidence for this in folklore and other Shinto traditions. Ja. Oh, interesting. So let's take a look at the Japanese legend. The Tengu, crow-like or long-nosed mountain demigods who wear Yamabushi clothing, possesses a legendary, highly guarded scroll of secret wisdom and supernatural martial arts strategies. Secret wisdom. This scroll is explicitly called the Tora no Maki, Scroll of the Tiger. Scroll, Torah. Habt ihr gemerkt, ne? Torah ist Scroll, also Schriftrolle. Tora no Maki ist Schriftrolle des Tigers. Schaut mal. Ich bin ja ein richtiger Verfechter von der Serie The Mentalist. Wenn ihr das nicht kennt, auf Netflix läuft die zurzeit, ist eines der spannendsten Serien überhaupt. Und das ist so eine Familienserie. Also wirklich jeder aus meiner Familie hat die schon durchgeguckt. Und dort gibt es ein Gedicht, das wird extrem wichtig später, von William Blake, okay? Und William Blake hat ein Gedicht geschrieben, Tiger, Tiger, Feuerpracht, in der Dschungel dunkler Nacht, welches Auge, welche ewige Hand formte deine Schreckensbrand. Oder aber, man kann das übersetzen in Tiger, Tiger, Flammenpracht, in des Waldes finsterer Nacht. Welche mächtige Gewalt schuf deine schreckliche Gestalt? Auf was möchte William Blake hinaus? Also, Gott hat nicht nur das Lamm erschaffen, auf wen beziehen wir das Lamm, sondern auch den Tiger. Okay, und es geht um Dualität.
Es gibt nichts Gutes ohne Böses und es gibt nichts Böses ohne das Gute. Okay, und dass diese Tengu-Wesen eine Schriftrolle haben, Schriftrolle des Tigers. Der Tiger ist derjenige, der versucht, das Lamm zu fressen. Und wer ist das Lamm? Yeshua, richtig? Nomaki. Yamabushi, meaning one who bows down in the mountains, and you know who love mountains. Ja. After all, Jerusalem is the city of 7 mountains. Interesting. Who bows down in the mountains are Japanese mountain ascetic hermits. They practice Shugendo, an ancient nature-based spiritual path that blends elements of Shinto, Tantric, esoteric, Buddhism, and Taoism. Interesting. Now let's take a look at the Jewish link. Proponents of the theory argue that Torah Nomaki sounds identical to scroll of the Torah, the Hebrew Bible. According to the fringe legend, a ninja or warrior monk sought out a Tengu master in the mountains and was handed this Torah scroll to unlock divine miraculous powers. Krass. Well, let's dive a little deeper. Let's talk about the visual resemblance. Let's start with hairstyle. Fascinating cross-cultural parallel where long, distinct sections of hair are maintained on the sides of the head near the ears. That's very interesting. Who would have thought that? Here's an image. Left hand side, Japan. Right hand side, God's chosen people. Was auch interessant ist, wenn ihr euch die ersten Statuen von Moloch oder Baal anschaut, interessant ist, der hat auch Schäfchenlocken. Und Baal Moloch ist ja derjenige, der die Kinderopferung angenommen haben. Das ist die Gestalt, die Kanans, also die Kananiter, aber auch später die Hebräer ihre Kinder geopfert haben für Macht und für Reichtum, ne? Und dass dieses Wesen auch Schäfchenlocken hatte, ist immer sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, warum sie es heute machen. Und dass andere Regionen, wie zum Beispiel Japan, auch komischerweise, und wenn ihr euch diese Thematiken anschaut, dann findet ihr sehr, sehr oft diese Ähnlichkeiten mit diesen Löckchen in Form von, manche haben zum Beispiel auch, ich glaube die Azteken, die haben so kleine Hörner, ausgehöhlte Hörner, und die machen die hier ran. Well, let's read. Misura. Traditional hairstyle worn by men and women in ancient Japan. The Kofun and Asuka periods, roughly 3rd to 8th centuries. The hair is parted down the middle and gathered into 2 low looped buns like ear covers. It is often associated with ancient nobility, traditional Shinto figures, and historical anime characters. Now let's talk about God's chosen people. Payot, also spelled Payas, Payot, Payas, whatever. Distinctive side locks or sideburns worn by some male adherents of Orthodox and Hasidic Judaism. Kabbalistic, Jewish mystical traditions view hair as a manifestation of divine light and spiritual essence. They're the children of light. The uncut hair symbolizes a deep, continuous connection to spiritual values. Very, very interesting. So, this is Mizura, Japanese, while this is God's chosen people, Payot. Very interesting, guys. What do you think? Is there resemblance? I don't know. You tell me.
It's very, just random, right? Coincidence. Well, let's proceed. Number 2, the forehead boxes. Both traditions involve strapping a small geometric black box to the center of the forehead during spiritual practice. That's interesting. Er nimmt einfach Ravi Schmuli, Digga. Ich liebe den Typ. Das ist doch derjenige, der mit seiner Tochter diese Koschal-Dildos verkauft, ne? Rabi Schmuli. Let's see. So the token, in Japanese, small black cube-like hat, worn on the forehead of a Yamabushi and Tengu is called a token. Far from being just a decorative item, every physical detail of this token holds deep religious symbolism representing the monk's spiritual journey and philosophical view of the universe. Wow. Krass. Coincidence. The token is deliberately jet black. In Shugendo, this color represents kleshas, the worldly desires, impurities, and mental cloudiness, ignorance that blind human beings. By physically laying this black object to the forehead, the Yamabushi acknowledges their own human flaws and ignorance, which they are actively trying to overcome through intense mountain asceticism. Now let's take a look at God's chosen people. Tefillin. A small black cube-shaped leather box containing sacred Torah passages. They are worn by observant, you-know-who, men, and sometimes women in congregations. During weekday morning prayers to serve as a physical reminder of God's laws and the obligation to keep them. Ist das nicht ähnlich? Ist das nicht ähnlich, warum die Leute das tragen und warum die Leute das tragen? Und wenn wir uns die Geschichte mit Noahs Eiche anschauen auf dem Berg Ararat und dass dann Japets-Leute, die nordischen Kaukasus-Leute nach oben gegangen sind, Ham, die schwarzen Leute nach unten gegangen sind und Shem nach rechts gegangen sind, dann sind sie wahrscheinlich irgendwann auch nach Asien gekommen. Okay? Und ich finde das einfach so krass, dass wir dann sogar ähnliche Sitten haben. Und dann kommen diese Leute von der anderen Seite und bringen den Japanern so gesehen Spiritualität bei. Und wenn wir uns heute Japan angucken, wie viele Leute glauben an die Shinto-Religion? Fast alle. Okay, Christentum auch viel. Islam kommt jetzt auch ein bisschen, aber Shinto wäre jetzt eigentlich die größte Religion. Und wenn wir uns die Ähnlichkeiten anschauen zu den rabbinischen Judentum, okay, ich sage extra rabbinischen Judentum, und dann mit der Shinto-Religion, dass diese Ähnlichkeiten haben und dass die zu den Meistern auf den Berg hochgegangen sind, um Weisheiten zu kriegen und Rechtleitung zu bekommen, dann finde ich, ist diese Pseudowissenschaft vom 17. Jahrhundert nicht ganz so verkehrt, würde ich sagen, okay? Oder nicht ganz so unvorstellbar. Such as this anime character. This is supposed to be a token. Yamabushi. But doesn't he look like God's chosen people? Very, very interesting. And this one, this man thinks his ancestors comes from the land of Canaan. This white kid, this Edomite. It's very interesting, guys, when you start thinking about all these things and putting them together, you know what I mean? You gotta sometimes dive deep. And the deeper you dive, the more you find out. And every time you go down the rabbit hole, you'll find the rabbit down the rabbit hole without the letter T at the end. Number 3, uniforms. Both uniforms feature specialized hanging vestments with complex knotwork meant to serve
as visual reminders of cosmic or divine laws. Well, let's see the Japanese first. Yigisa, I don't know if I'm saying it right. A chest harness adorned with 6 large fluffy pom-poms. These pom-poms represent the Roku Haramitsu, the 6 perfections of Buddhism, such as generosity and patience, that the monk must cultivate. Well, let's see how this looks. So you can see this guy looks kind of like God's chosen people, doesn't he? Wearing that stuff. It's very interesting when you think about it. Also, the checkered uniform is very interesting. Let's take a look at another man. You can see the cube on the head, the cane, the things hanging from the side, these threads. Yeah, it's very, very interesting when you think about it, guys. Now let's see God's chosen people. Tzitzit. Specially knotted ritual fringes attached to the 4 corners of the talit, the prayer shawl. The numeric value of the knots and strings spells out the 613 commandments, mitzvot, that they can barely keep one, of the Torah, acting as constant visual trigger to obey God's laws that they never do. Well, let's see how these look like. Here's one. Interesting. Interesting. Kind of look like the other one, don't they? Here's another one. You guys see the resemblance, or is it just me? You tell me. Maybe I'm just reaching here. Maybe I'm just reaching. What do I know? I'm a stupid goy. Number 4. The power of the horn. Konchel, Horagai versus ram's horn. Shofar. Well, let's take a look how this thing looks. What do you guys think? Similar? Maybe? Kind of? Got the thing on the forehead, or blowing through a horn. They got straps and things dangling, dressed in white. Well. Very interesting. Japanese, Horagai. A large conch shell blown in the mountains. Its booming blast is used to single other monks, ward off evil spirits, and symbolically awaken the Buddha nature sleeping inside human beings. Very interesting. Now let's look at God's chosen people, the shofar, a ram's horn blown during the month of Elul and on Rosh Hashanah. Rosh means head. Hashanah, the year, the head of the year, the new year. Its raw, piercing cry is explicitly intended to serve as a spiritual alarm clock, waking up the soul from its moral slumber to repent. Genau das gleiche Prinzip. Genau das gleiche Prinzip. Which they never do. They just blow it. Well, let's see more pictures. So this is the Horagai, Japanese, right? And this is the shofar. Sounds like crying, because they love to cry and play victim, don't they? Very, very interesting. 5. Sanctuary for both groups. Spiritual enlightenment does not happen in a vacuum.
It is forged in the isolation of rugged, harsh wilderness, because you know Moses is our father. Let's talk about Shugendo for the Japanese. The word itself means the path of training and testing. The rugged peaks of Dewa Sanzan or Mount Omine are viewed as the physical womb of the cosmic Buddha, where spiritual power is attained. Well, how about for God's chosen people? In Judaism, the foundational moments of Jewish identity happened entirely in the wilderness. The Torah was deliberately given on a rugged desert peak, Mount Sinai. And the prophets, that they all unalived, regularly retreated the Judean desert mountains where Jesus fasted for 40 days and 40 nights to seek divine clarity away from the corrupting influence of cities. But why are they living in nothing but cities? I don't know, who cares, right? They're God's chosen people. That city was promised to them 200 million years ago. Okay, that's very interesting, right? Number 6, the scrolls. Torah no Maki, tiger scroll. The Torah no Maki, which literally translates to scroll of the tiger or tiger volume, it is an idiomatic term for a book of secrets, a master key, or a cheat sheet containing the innermost hidden knowledge of a specific art, trade, or military strategy. Very interesting. When opening, unrolling, or studying ancient esoteric scrolls, priests and curators traditionally use white silk gloves or handle the scroll strictly by its wooden end rollers, jiku, and silk backing to avoid oil and moisture damage from human hands. So you gotta be careful when you look at these scrolls. What about God's chosen people? Genau gleich. Genau gleich. The Torah is a comprehensive 5-volume epic, Genesis through Deuteronomy, containing 613 distinct commandments that they keep breaking. It covers everything from cosmic creation to environmental laws, agricultural cycles, hygiene, and civil court damages. It is designed to dictate how a person wakes up, eats, conducts business, and goes to sleep. Apparently, more evil stuff than that. Okay? It is strict law that a person must not touch the ink or parchment of the Torah scroll with bare hands. Interesting, just like the other one. Instead, a silver or wooden pointer called a yad, hand, is used to follow along with the text during public readings, which they don't do. They touch it with their hands. It's very interesting, guys. I don't know if you knew any of this, but my mind was blown when I saw that. I couldn't believe it. Number 7, 16-petal rosette emblem. What about the Japanese? The Kukumon Imperial Seal. It is the official emblem of the Emperor of Japan and the imperial family, famously visible on the covers of Japanese passports. The emblem represents the sun, longevity, and absolute cosmic order. The imperial throne itself is poetically referred to as the chrysanthemum throne. Emperor Go-Toba famously adopted it as his personal seal in the 12th century, solidifying its 16-petal design. Very, very interesting. Here's an image of the emblem. So you can count its 16 petals. Also, it's on the passport, the Japanese passport. Okay, same thing, same emblem. What about God's chosen people? Herod's Gate, the flower gate or Bab al-Zahra in Arabic. Zahra
flower. It is found directly above Herod's gate. You know what Herod wanted to do, right? In the northern wall of Jerusalem's Old City, similar 16-petal rosettes are also carved into Jewish stone burial bone boxes, ossuaries, whatever that word is, dating back to the Second Temple period. In the ancient Near East, the rosette was a geometric, stylized flower used by stone masons. It symbolized life, renewal, and protection, frequently associated with royal architecture or guarding the souls of the deceased in tombs. And this is the picture of it. This is the gate in Jerusalem in occupied Palestine, and you can see on top of the gate there's a window, and on top of the window, look what it is. Very, very, very interesting. Well, let's now move to watching the video, so make sure you grab your popcorn. Here we go. Whoa, immediately you can see he resembles a specific group of people and is drawn as if being a real man. I think it was not an imagination, but was based on a model. And that was how the picture was drawn. There was a model for the Tengu. Remember, the Tengu really resemble the mask of the Hata people. Ja. What is the true character of the Tengu? So, damit ich auch ein bisschen was zu tun habe, schaut mal. Ich habe das natürlich schon gewusst. Also, sehr, sehr wichtig ist, wenn wir über den Hata-Clan sprechen, okay, und hier wird auch gesagt, dass der Hata-Clan, guck mal erstmal das Logo an vom Hata-Clan, okay? Was ist das? Wir wissen, was das ist, oder? So, der Hata-Clan ist von Korea damals nach Japan migriert im Jahre 720, okay? Und wir wissen ja, wie ich euch das schon vorhin gesagt hatte, Shem ist ja nach Asien migriert. So. Und was haben wir jetzt bis jetzt alles in diesem Video gelernt? Die extremen Ähnlichkeiten vom Judentum, vom Rabbinertum mit der Shinto-Religion. 16 Blüten, Kopf, die ganzen Geschichten. Und wir haben noch mehr Geschichten, zum Beispiel das Kagome-Muster, zum Beispiel, so wie man Bambus flechtet in Japan. Okay, schaut euch mal, wie man flechtet. Also man fängt hier an, dann kommt das Symbol und dann endet man wieder mit 3. Also 2 Dreiecke überlappend und dann das Kagome-Muster, okay? Ist das nicht interessant, dass das Kagome-Muster auch gleichzeitig das Wappen des Hata-Clans ist? Und dass diese Leute sagen, ja, das war der Stern von David, aber wir haben eigentlich nichts im Alten Testament über den Stern von David, aber wir haben den Stern von Remphan, Molochs Stern, ne? Baals Kinderopferungsofen mit den 6 offenen Stellen, die man auf und zu machen konnte. Also es ist extrem ähnlich, wenn wir uns überlegen, dass das möglich sein könnte, dass diese Leute dahin migriert sind und das den Leuten beigebracht haben, okay? So. Weil wir reden ja immer von den Leuten, die dachten, dass sie Gott am meisten verstanden haben und natürlich allen Völkern auf diesem Planeten zeigen wollen, wie man wirklich Gott versteht und dass die auch ihr Wissen nochmal einbinden, um die Religion zu vervollständigen. Mit solchen Leuten haben wir es zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber denken, oh, okay, eigentlich haben wir wirklich, ist es die Wahrheit. Wir haben wirklich mit solchen Leuten zu tun. Die denken, sie sind
Die stehen über alles und Gott hat den beauftragt, in jedes Land reinzugehen, um deren Religion zu praktizieren, okay, beizubringen. So, und es gibt dann halt noch andere Sachen, wie zum Beispiel Binding of Isaac, also die Bindung Isaaks, wo er 37 Jahre alt war und Abraham durch einen Engel befehligt bekommen hat, seinen Sohn zu opfern, okay, und da war Isaak 37 Jahre alt, okay, Genesis 22. Guck mal, das Krasse ist, dieses Suwa-Taisha-Ritual, auch von der Shinto im Großschrein, ist genau das gleiche. Die als Ontoshai bekannte Zeremonie am Suwai Taishai in der Präfektur Nagano ist eng mit der biblischen Geschichte der Bindung Isaaks verknüpft. Während dieses jährlichen Rituals wird der mystische Bezug zu Moria, das ist ein Berg Moria, sowie ein Brauch, bei dem ein Junge symbolisch gefesselt wird, dargestellt. Und das wird alle 7 Jahre wiederholt, okay? Und ihr wisst ja selbst, die Zahl 7, wie wichtig sie ist, ne? 7 Tage, als Noah den Raben rausgelassen hat. Versteht ihr, was ich meine? Diese 7 ist extrem wichtig. Und hier wird das Fest alle 7 Jahre wiederholt. Und Isaak war 37, als das passiert ist. Okay? Whoa! Well. Was he really an Israelite or an Israeli? Says Buddhism long held that the Tengu were disruptive demons and harbingers of war. Mr. Arimasa Kubo, Bible expositor, says, the small black box called token, which the Tengu puts on his forehead, is very similar to a Jewish custom. The you-know-who have the similar custom to the Tengu's token, do they? Ja. Is it true? We visited the Jewish community center in Tokyo. Oh, there was one of those in Japan too? Interesting. Oh, here we go. Star of Rem fan. I love that star, don't they? Konnichiwa. The President, Rabbi Henry Noah. Good afternoon. I can't wait to see this face. Konnichiwa, nice to meet you. Nice to meet you. 迎えてくれたのは代表のヘンリー・ノア氏。 Der hat aber eine dicke Nase, ne? Das muss man nicht lassen. We showed him the picture of the Tengu. を見てもらった。 This little box. 興味を示したのは He became interested in the box. やはりトキン。 We have something similar. Niteru. やはり似たもの。 Do you guys see that? Oh, Japan, bro, they are ahead of their time. やはり似たもの。 He says, you know who have a similar あるという custom. それを身につけた彼の We doubted our eyes when we saw his figure wearing it. 姿を見て我々は目を疑った。 I don't know why they blurred it. He is indeed the Tengu. What is it? See, all these people are watching. He is the Tengu. 天の正体は The Tengu had a strong connection with you-know-who. 古代イスラエル人だった。それを身につけた彼の姿を
We doubted our eyes when we saw his figure wearing it. Das ist so offensichtlich, dass das von den Leuten stammt. 100%ig. God's chosen people. それはユダヤ教 It was the figure when you know who pray. 徒の祈りの時の装束。その姿はまさ His figure is really a Tengu. Told you so. に天狗。 True indeed. What is he putting on his head? この頭につけた This box is called a philastery? I guess that's how you pronounce this. And inside it is a Jewish law written on a parchment paper. 小さな箱はヒラクリティといい、中に戒律が書かれた紙を入れる神聖なものだといい。さらに彼は And he showed us the most holy book for you know who? The Bible written in Hebrew. ユダヤ人にとって最も大切だというヘブライ語で書かれた旧約聖書を見せてくれた。 Here we go. He's about to do his Talmudic ritual. しかしその名前を聞い But hearing the name of the book, we doubted our ears. て我々は耳を疑った。 This Torah scroll. Weiter brauchen wir nicht mehr gucken. Ich weiß jetzt nicht, was er am Ende sagt, aber er wird das wahrscheinlich genau das gleiche sagen, was ich jetzt sagen werde. Und zwar, es ist ziemlich auffällig, dass es sich um die gleichen Sachen handelt, oder? Es ist einfach auffällig, dass wir hier die größten Gemeinsamkeiten überhaupt haben. Und wie ich euch gesagt habe, wenn wir uns die Geschichte von Noah angucken oder die Kinder von Noah, wo die hingegangen sind am Ende des Tages und dass die Japaner gerade selbst nicht drauf klargekommen sind, dass diese Leute wirklich den Tengu-Leuten aus ihrer eigenen Folklore-Geschichte ähneln und was diese Tengu in ihrer Kultur so aussagen. Wisst ihr, was ich meine? Welche Fähigkeiten und Eigenschaften die mitbringen? Halleluja und Amen, Freunde. Also, I don't know. Ich weiß nicht. Die Buddhisten waren gerade, wie wir es ja herausgefunden haben, die Buddhisten waren nicht gut anzusprechen mit den Leuten. Das sind die Leute, die mit Chaos kommen und mit Zerstörung. Die anderen haben genau fast das Ähnliche gesagt. Also sehr temperamentvoll, sehr egoistisch, sehr aggressiv, arrogant. Sind zwar Meister der Weisheit, aber benutzen diese Weisheit auch als Täuschung. Heutzutage ist es ja nicht anders, weißt du, was ich meine? Und wir wollen nicht antisemitisch klingen wir nicht, aber es wiederholt sich alles. Versteht ihr, was ich meine? Es wiederholt sich. Und ich glaube, überall auf diesem Planeten merkt man das. Und was die Leute auf jeden Fall merken werden, ist, dass diese Leute es geschafft haben, in fast allen unseren Kulturen und Religionen eine große Rolle zu spielen, okay? Und wenn man das sich nicht wie nennt man das, wenn man sich das nicht eingestehen möchte, nein, das kann überhaupt nicht sein. Ihr habt es gerade gesehen, guck mal, wie weit Jerusalem von Japan entfernt ist. Die mussten mit einem Boot darüber schwimmen, überhaupt auf das japanische Festland zu kommen. Oder auf die Insel, ne? Und die haben es ja trotzdem gemacht am Ende des Tages. Die sind ja trotzdem dahin gekommen. Würde mich nicht wundern, wenn wir sogar in Australien irgendwelche Sachen finden, dass Kängurus auch das heimlich anziehen, ne? Keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, was ihr glaubt. Und ich lese mir das alles richtig. Ich werde mir das alles richtig gerne durchlesen, weil ich hätte es nicht besser machen können, wirklich. Also, der Typ war wirklich krass. Also, The Olive Roots Podcast, okay? The Olive Roots Podcast. Falls euch das gefallen hat, The Olive Roots Podcast. Und wenn euch das gefallen hat, sei kritisch abonnieren auf Instagram, TikTok und auf YouTube. Ansonsten, Freunde, wir sehen uns zum nächsten Video. Wir werden auf jeden Fall ein paar krasse Themen wieder ansteuern. Ja, es wird wieder Zeit für harte Videos. Ja, passt auf euch auf. Ich habe euch alle lieb. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Viel Spaß.